Good morning students. Today we will start first chapter of statistics, that is forces acting at a point. First we define resultant of forces. What is resultant of forces? If two or more forces act upon a rigid body and if a single force can be found such that the effect of it upon the body is same as that of all forces taken together, then the single force is called resultant of the forces. मीन्स क्या है, अगर आपके पास F1 और F2 दो फोर्सेस है, एक फोर्स आपको R ऐसा मिल जाए जिसका इफेक्ट बॉडी के ऊपर सेम है जो F1 और F2 दोनों का मिला के है, तो R को हम क्या बोलेंगे? रिजल्टेंट. एंड दीज F1 एंड F2 आर कॉल्ड कंपोनेंट्स ऑफ रिजल्टेंट R. Now we state parallelogram law of forces. If two forces acting at a point be represented in magnitude and direction by two adjacent sides of a parallelogram through the point of application, their resultant will be completely represented by the diagonal of the parallelogram through the point. Means अगर OA रिप्रेजेंट कर रहा है फोर्स P को, OB रिप्रेजेंट कर रहा है फोर्स Q को, तो डायगोनल OC रिप्रेजेंट करेगा किसको? R, रिजल्टेंट R को. Now we find what is magnitude and direction of resultant of two forces P and Q. If two forces P and Q are given and they are acting at an angle alpha, then the formula for magnitude R is given by P square plus Q square plus 2PQ cos alpha, and if theta be the angle which the resultant makes with OA, then tangent theta is given by Q sin alpha over P plus Q cos alpha. These are the formulas for magnitude and direction of resultants. You have to learn them. Now we give examples. First example is find the magnitude and direction of the resultant of two forces of magnitude 12 Newton and 14 Newton acting at a point and inclined to each other at an angle of 45 degree. Let's solve this. Here forces P equal to 12 Newton, force Q equal to 14 Newton and alpha is given to be 45 degree. Therefore magnitude of resultant is given by this formula, P square plus Q square plus 2PQ cos alpha under the root. Now putting the values of P, Q and alpha, we get this. Resultant is equal to this one. Now direction is given by this formula, tangent theta equal to Q sin alpha over P plus Q cos alpha. Putting the value of P, Q and alpha, we get tangent theta equal to 0.45. That is theta equal to tangent inverse 0.45. This is the required answer. Now we solve example number 2. Two forces P and 2P act on a particle. If the first be doubled and the second be increased by 10 kg weight, the direction of the resultant is unchanged. Then find the value of P. Means क्या है, हमें दो forces given है P और 2P. अब हमें क्या given है, अगर फर्स्ट वाले फोर्स को डबल कर देते हैं मीन्स P को हम कर देते हैं 2P एंड द सेकेंड भी इंक्रीज बाय 10 kg और सेकेंड को इंक्रीज कर देते हैं 10 से मीन्स 2P चेंज टू 2P प्लस 10, देन डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इज अनचेंज्ड. तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी. तो हमें फोर्स P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. लेट्स सोल्व दिस. फॉर दिस लेट अल्फा बी द एंगल बिटवीन टू फोर्सेस P एंड Q, वेयर Q इज इक्वल टू 2P and theta be the angle which the resultant makes with P. Then we know that tangent theta is given by this formula. Now according to given condition, if P is doubled and Q is increased by 10 kg, theta remains unchanged. Therefore tangent theta equal to this one, changing P to 2P and Q to 2P plus 10. Now equating equation number 1 and 2, we get this equation. Now solving these, we get value of P equal to
5. This is the required answer. Now we solve example number 3. The resultant of forces P and Q is R. If Q be doubled, R is doubled. And if Q is reversed, R is again doubled. Then we have to show that P square is to Q square is to R square equal to 2 is to 3 is to 2. Let's solve this. Let alpha be the angle between two forces P and Q. Then we know that R square equal to P square plus Q square plus 2PQ cos alpha. Now when Q changes to 2Q, then R changes to 2R. It is given. Therefore, changing Q to 2Q and changing R to 2R, we get this equation. This is equation number 2. Now, according to second condition, when Q is changed to minus Q, then R changes to 2R. Therefore, putting this value, we get equation number 3. Now, adding equation number 1 and equation number 3, we get 5R square equal to 2P square plus 2Q square. 2P square plus 2Q square minus 5R square equal to 0. अब हम इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे देंगे. Now multiplying equation number 3 by 2 and adding to equation 2, we get this equation, equation number 5. Now solving equation number 4 and 5 by cross multiplication method, we get P square over 2 equal to Q square over 3 equal to R square over 2. That is, the ratio between P square, Q square and R square is equal to 2 is to 3 is to 2. Now we solve example number 4. If the greatest possible resultant of two forces P and Q is n times the least, show that the angle between them when their resultant is half of their sum is this one. अब हम इसमें क्या करना है, दो फोर्सेस गिवन है P और Q, और जो उनकी ग्रेटेस्ट पॉसिबल रिजल्टेंट है वो क्या गिवन है, n टाइम्स द लीस्ट रिजल्टेंट. हमें निकालना क्या है, फोर्सेस के बीच का एंगल. कब, जब उनकी रिजल्टेंट किसके इक्वल हो, हाफ ऑफ देयर सम इज हाफ ऑफ P प्लस Q. Let's solve this. Now we know that resultant R is given by this formula, R square equal to P square plus Q square plus 2PQ cos alpha. अब cos alpha हमारा -1 और 1 के बीच में होता है, सबको पता है. और तो cos alpha की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 1. अब तो रिजल्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, अगर हम cos alpha को क्या रख दे, 1. Then putting cos alpha equal to 1, we get R is equal to P plus Q. Similarly, least value of R is when cos alpha is equal to -1. Therefore, R equal to P minus Q. Therefore, this is maximum resultant and this is least resultant. Now, according to given condition, P plus Q equal to N into P minus Q. Therefore, minus P plus NP equal to Q plus NQ. Solving this, we get P equal to this one. Means N plus 1 over N minus 1 into Q. Now, according to given condition, we have resultant is half of their sum. R equal to half of PQ. Sorry, half of P plus Q. Now, putting the values of R and P in this equation, we get this one. Now solving these, we get this one, this one, this one, and last we get cos alpha equal to this one. Therefore, alpha is equal to cos inverse minus n square plus 2 over 2n square minus 1. This is the required answer. Now we solve example number 5. The resultant of two forces P and Q trisect the angle between them. मीन्स क्या है, दो फोर्सेस P और Q है और जो उनकी रिजल्टेंट है वो एंगल को क्या कर रही है, ट्राइसेक्ट. मीन्स रिजल्टेंट उनके 1/3, जो एंगल का 1/3 है वहां से पास कर रही है. शो दैट इफ P is greater than Q, then angle between them, means angle between the forces is given by this and the resultant is given by this. Let's solve this. Let the two forces P and Q be represented in magnitude and direction by the sides OA and OB of parallelogram OACB. Means that is
force P and that is force Q. This is the resultant. Now let V suppose that this angle is equal to 3 alpha. Means angle AOB equal to 3 alpha. Since P is greater than Q, therefore angle AOC equal to alpha. क्यों? क्योंकि रिजल्टेंट क्या गिवन है, ट्राइसेक्ट कर रही है इस एंगल को, इसलिए हमने इसको 3 अल्फा माना है. अगर हम अल्फा लेते तो हम अल्फा बाय 3 ले लेते, डजंट मैटर. नाउ एंगल COB हमारा क्या है, 2 अल्फा. देन बाय अल्टरनेट एंगल दिस एंगल इज आल्सो 2 अल्फा. नाउ टेकिंग दिस ट्रायंगल OAC, we use sine formula. By sine formula we have OA equal to sine 2 alpha equal to AC equal over sine alpha equal to OC over sine 180 degree minus 3 alpha, because this angle is 180 degree minus 3 alpha. Now putting the value of OA, AC and OC we get this one. Now taking first two members we get the value of alpha, and taking last two members we get the value of R, and this is given by P square minus Q square over Q. Now example number 6. Two forces P plus Q and P minus Q make an angle 2 alpha with one another. Means दो forces given है हमें, P plus Q and P minus Q, और वो क्या एंगल बना रहे हैं, 2 alpha एक दूसरे के साथ. And their resultant makes an angle theta with the bisector of the angle between them. और जो रिजल्टेंट है वो एंगल्स, जो फोर्सेस के बीच का एंगल है उनके बाइसेक्टर के साथ थीटा एंगल बना रही है. तो हमें शो करना है P tan थीटा इक्वल टू Q टेंजेंट अल्फा. फर्स्ट हम फिगर देखते हैं. सपोज करो ये हमारा फोर्स है P प्लस Q, ये फोर्स है हमारा P माइनस Q. देन लेट OC be the resultant. Then this is the bisector. और क्या गिवन है हमें, जो हमारी रिजल्टेंट है वो इस बाइसेक्टर के साथ क्या एंगल बना रही है, थीटा. तो हमने ये एंगल मान लिया थीटा. अब हम इसको सोल्व करते हैं. अब देखो एंगल AOC क्या है, एंगल AOC हमारे पास क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस थीटा, बिकॉज ये सारा एंगल हमारे पास अल्फा है, ये इतना थीटा है, तो एंगल AOC हो गया हमारा अल्फा माइनस थीटा. और हमें पता है एंगल OCA इक्वल टू एंगल COB, अल्टरनेट एंगल है. देयरफॉर OCA क्या हो गया, अल्फा प्लस थीटा, क्योंकि दिस एंगल हमारा क्या है, ये एंगल हमारा अल्फा प्लस थीटा है. नाउ फ्रॉम ट्रायंगल OAC बाय साइन फॉर्मूला वी हैव OA ओवर साइन अल्फा प्लस थीटा इक्वल टू AC over sine alpha minus theta. Now putting the value of OA and AC, we get this one. We get this. Now applying component and dividend, we get this one. We get P over Q equal to tan alpha over tangent theta. This is the required answer. Thanks.